no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Play the blues. Вот кепки назад с бородой. Через 5 минут начнем мы. Раз. Ну я там был, и что-то охранник сказал, что у него нет ключей от замка. Странно. Ну я сказал, что нету. Там парнишка стоит, там был проверка. Он стрелец, со стороны кофе-бума, как раз с кофе-бума стоит охрана. Веру. Slightly hung over you. Скажи, мы с ними что-нибудь проверим. Раз, тест, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1. Can you hear me? This is interpreter speaking. Can you hear me? Okay. Yes. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mr. Ryan, can you hear me all right? Все, спасибо тебе. Виктор, главный судья, естественно, Slightly hung over.
Maybe slightly blue. Slightly hungover. Maybe slightly blue. I never had the blues, baby, before I met you. Professional. So you can hear yourself talk in the mic. Slightly hungover you. Slightly hungover. Slightly hungover you. You shouldn't lie, baby, no, no, to someone who loves you, and I do, morning after, morning after you. Итак, всем добрый. Ladies and gentlemen, good afternoon. We're about to start. Today we have a unique event for our country. We have world grappling stars with us here today. They are setting the trend in this world sports activity. They are role models, and I hope you are the fans of our guests here today. Millions of fans watching their performances all over the world, and this is a unique opportunity indeed here in Kazakhstan to ask your questions directly to our guests, to maybe hear something about their tricks, their ways to master this kind of sports. On the right is Tolegan Kumarov, acting president of the AIGA Federation, Kazakhstan. Next is the main referee of the ADCC, Peter Baltalitsky, the organizer of ADCC tours in United States, Mojasim, and superstar, five-star champion ADCC Gordon Ryan. Before we'll start Q&A, I would like to have Tulegan to say something to our guests and our viewers. You are the host of this event. We had a number of events already. We met in the United States with you as well. The first word comes to you, and then we will start our Q&A. Good afternoon. Today is a great event indeed. We are welcoming our dear guests. If you have questions to them, of course, I bet you have. This is a great opportunity for you to raise them right now.
we encourage you to be as interactive as possible. Peter, at the very start, will you say something? I know you speak a little bit Russian. Maybe you say a couple of welcoming words to the audience. Tell us a little bit about your colleagues and why you are here in Kazakhstan. Good afternoon, everyone. I would like to apologize for my Russian. My Russian is not perfect, as you may notice. First of all, I would like to say thank you all very much for having us here today. I also would like to thank my good friend Tol again, and to everyone who helped us a lot. I also would like to thank Gordon and Mo Jasim. That's great that we have them here today as well. This event is an opportunity for you to raise your questions directly. We are ready to answer. We're anticipating your questions. I see the grappling is developing in your country and in the region, and I like your region very much because you have very good athletes indeed, and you have a big capacity to grow. Yes, thank you very much. As our guests already mentioned, this is a very good opportunity indeed to see so many fans who are welcoming you so enthusiastically. So with your permission now, I would like to start with a number of questions, and then I will give a chance to the audience to raise their questions, to our members of the media, first of all. And my first question, I would like to address it to our champion, to you, Ryan, Mr. Ryan. This is the first time here in Kazakhstan, and you're probably not a frequent visitor to Central Asia. You probably also don't have much idea about Kazakhstan. Maybe your first impression about Kazakhstan, what strikes you the most, and what are your immediate impression of Kazakhstan and Almaty in particular? Yeah, everything's very beautiful. Nature's beautiful. The mountains are beautiful. Unfortunately, we were supposed to stay up in the mountains in the first night, but it was 3,000 meters, and we ended up all getting altitude sickness, so we couldn't stay there. But I'm very excited to come back and to see all the beautiful nature in the winter and the summer. The people have been super nice, so I'm just very excited and grateful to be here. Тимур, пожалуйста, перевод для гостей дайте в микрофон. Раз. Прежде всего, я хотел бы сказать, какая прекрасная здесь природа в окрестностях Алма-Аты. Мы должны были остаться на высоте 3000 метров над уровнем моря, там, в горах, но, к сожалению, это не получилось, потому что у меня развилась горная болезнь, пришлось спуститься немного ниже. А в целом я могу сказать, что действительно первые впечатления у меня очень хорошие, и особенно радует то, что Алма-Ата дает возможности для развития спорта, прежде всего зимнего, конечно. Мо, для вас следующий вопрос. Now, next question, and your first impression, please share with us before we will proceed to the other question. Please share your impressions of Almaty and Kazakhstan in general. So this is my first time in Kazakhstan, and it's a beautiful country, and to be honest, the number one thing that stands out to me is the hospitality of the people. So it definitely won't be my last time here. I'll be visiting quite frequently, to be honest. Это мой первый визит сюда, в Казахстан, в Алма-Ату, и прежде всего, что меня поразило здесь, это огромная степень гостеприимства, которое все проявляли к нам. И, конечно же, я думаю, что это не последний мой визит. Я обязательно вернусь и еще раз для того, чтобы больше ознакомиться с этим прекрасным краем. Мо, сразу в продолжение.
And another follow-up question right away. Just in a nutshell, or probably not very brief, about competitions which you have in your schedule, immediate schedule. Maybe you can share with us about your immediate plans in terms of competitions. Yeah, so we're expanding very quickly. Last time, 2 years ago, I did about 5 events. We just signed a very big deal with UFC Fight Pass, and I will have over 45 grappling events in the next 2 years, including the big event, ADCC 2024 in Las Vegas. Я могу сказать, что действительно у нас был последние 2 года достаточно активный, но, может быть, не настолько, насколько хотелось бы. У нас было там 5 мероприятий, включая UFC Fly Pass. Но можно сказать, что на следующий период, до 2024 года, у нас очень напряженный график запланирован до 45 различных соревнований, включая самое главное мероприятие, самое главное событие 2024 года. Это будет наш чемпионат ADCC. Спасибо, давайте. Вопрос. Thank you very much. And now to you, Gordon. Will you please tell us how did you manage? Maybe grappling was not that popular when you started doing it, and now you are extremely popular. The last championship on ADCC, it was fully booked, and I know that in Las Vegas, more and more people would like to watch it live, and there were a lot of guests. So will you please tell us a little bit about this specifically? Yeah, so the most important thing is you have to have the ability to keep winning, because if you do, you can be unique, you can talk shit, you can do all this stuff, but at the end of the day, if you lose, then you just look like a clown. So it comes down to 3 major things. It comes down to skill, it comes down to charisma, and it comes down to overall appearance. And if you can be unique, if you can stand out, if you can build a brand to be unique, and on top of that, you can win if you can create excitement outside of the competition arena, and then also be exciting and win inside of competition. That's like a recipe for success. So the main thing is you have to be able to win consistently, and you have to create a unique brand that can propel the sport into a new area. And I think we've done a pretty good job doing that. Я должен сказать, что самое главное, какой у меня вообще рецепт успеха в этом виде соревнований, как и, в общем-то, в любом виде спорта в целом, вы должны постоянно выигрывать. Если вы проигрываете, вы просто превращаетесь в клоуна, а вас начинают забывать. Но что нужно сделать для того, чтобы выигрывать? Для этого у меня есть простой рецепт, состоящий из 3 компонентов. Во-первых, это навыки. Во-вторых, это харизма. В-третьих, это общая внешность с тем, чтобы нравиться публике. И тогда вы будете вызывать восторг у ваших фанатов, они будут множиться в своих рядах, и вы постоянно будете владеть их вниманием. Таким образом, я могу сказать, что здесь очень важно и еще несколько компонентов в целом, резюмируя, подчеркнуть можно, что это, во-первых, выигрывать нужно постоянно, и во-вторых, это формировать свой уникальный бренд. Если у вас есть уникальный бренд, то фанаты всегда найдутся. Just another couple more questions from myself, and then I turn to the audience. My next question is, within the recent time, we see the school New Wave, which focuses more on the stance of and the style, and people starting progressing in ground combat and ground fighting, and whether ground fighting in grappling still plays most important role or not. That question wasn't translated properly, I don't think.
What is the actual question? Ну, еще раз, можно, пожалуйста, ваш вопрос? Когда вы говорите «стойка», Стойка — вы это имеете в виду борьба в стойке, партере? да. Нет, не в партере, борьба в стойке. Стойке. Ага. Окей, окей. Okay, this is the question about standing up grappling and not the ground fighting. We know that the New Wave School is developing more attraction in terms of providing standing up grappling focus. And what about grappling? Are you focusing on standing up grappling as well? Yes. So our whole thing as a team is to find the major holes within the sport. And in 2013, 14, 15, it was leg locks. People didn't do leg locks at all. And now that people are catching up on leg locks, the major hole that jiu-jitsu athletes have as a whole is the integration between standing and ground grappling. And so we have to be able to exploit the fact that most jiu-jitsu guys are just terrible at wrestling. And we also have to exploit the fact that wrestling under an ADCC rule set is completely different as far as scoring criteria and rule sets than it is in collegiate wrestling or freestyle wrestling. So we have to be able to take things that are applicable from freestyle, from Greco, from different forms of wrestling, and apply that and adapt those to our sport. And so in the next decade, you will see much more integration between standing and ground grappling, going from standing to ground and ground to standing. And you're seeing that already. And I think that once grapplers can effectively put good guys down, can hold good guys down, and can start with classical jiu-jitsu sweeps and then put a guy's butt or a hand to the ground, and then move into situations where they come up and they start with a classical jiu-jitsu sweep but finish with a wrestling takedown. I think that's going to take the sport to the next level. And I think so over the last 5 years, you saw the integration of leg locks into the sport, and in the next 5 years, you're going to see the combination of standing and ground grappling to start winning high-profile matches. Большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, мы всегда должны смотреть на то, как развивается наш вид спорта. И мы должны обращать внимание на те узкие места, на те недочеты, которые могут возникать, на те пустоты, как можно выразиться, и, соответственно, заполнять их для того, чтобы наш вид спорта развивался динамично. В целом, в грэпплинге в 13, 14, 15 годах доминировала техника захвата. И это, конечно же, выражалось в том, что боевые приемы, вот эти захваты, они в основном были в партере. И, соответственно, для того, чтобы сделать наш вид спорта более захватывающий, более зрелищный, мы также должны обращать внимание и на то, чтобы проявлять ведение боя в стойке более активно. И, соответственно, разрабатывать такую технику. Могу сказать, что скоринговая система ADCC, она в основном фокусировалась именно на технике работы в партере, и, соответственно, поэтому в основном давали больше очков для различного рода удушающих приемов, захватов и так далее. Но мы считаем, что мы должны развивать в дальнейшем этот вид спорта и находить гармонию, комбинирование борьбы как в стойке, так и в партере, для того, чтобы мы могли демонстрировать ярко нашим зрителям, что, например, спортсмен, который уступает по физическим параметрам более крупному оппоненту, может перевести эффективно борьбу из стойки в партер, там проявить себя как опытный борец с различными захватами и удушающими приемами. Потом можно снова перевести бой в стойку и проявить себя тоже хорошо в стойке. Так что мы думаем, что тут должна быть комбинаторный подход для развития этого вида спорта, и в этом плане стойке мы будем уделять больше внимания. Исчерпывающие ответы и Another question. We know that it was a meeting with Tolegan Komarov. Maybe you can share with us some interesting moment about your meeting with Tolegan. Me and Toligan had some interesting discussions talking about grappling. You know, my vision has always been to push this sport
worldwide as hard as I can. And discussing with Mr. Toligan, we're seeing what we can do for the grappling scene here as well. I trained with some of the grapplers yesterday, and they're very tough, very well-rounded. And I'd like to further our discussions. And with that said, I would like to personally invite Mr. Toligan to the United States as my personal guest to further these discussions. Да, действительно, у нас была очень интересная встреча с Тулигеном. Мы обсуждали очень много интересных моментов по поводу дальнейшего развития грэпплинга в Казахстане. Я сам был участником нескольких сессий, тренировок, и я вижу, насколько перспективные спортсмены в Казахстане. Я хотел бы также, пользуясь этим моментом, пригласить Тулигена в Соединенные Штаты в ближайшее время, как моего личного друга, для того, чтобы мы могли в дальнейшем укрепить наши связи и сотрудничество. Ну, хотелось бы добавить, что, я так понял, Тулигена вы хотите там куда-то себе в Америку пригласить. Тулиген главный у нас... As far as I understand, you would like to have Toligen in the United States, but he is the main engine of grappling in Kazakhstan. We are envious and we don't let Toligen that easy to the US. Discussions, because we have a lot of big things to discuss. He has a good vision. I feel like we have a good vision, and together we can accomplish some very, very big things. Ну, я могу сказать, что, конечно же, мы его вернем, во-первых. А во-вторых, то, что у нас очень хорошая возможность есть в дальнейшем развиваться. Общее видение – это главное. И на основе этих наших основных совместных интересов, я думаю, очень много можно сделать хорошего для наших стран. Спасибо большое. Давайте я к вопросам буду переходить, ребят. Thank you very much. And now we'll proceed to the questions from the audience. And yes, please. Assalamu alaikum. My first question, first of all, my question to Tулеген. And everybody is asking why Gordon is here, whether it will be a big championship here, what is the main purpose and mission of his visit. So probably you two again can explain us the main purpose of Gordon, and of course then he himself could say why he's here in Kazakhstan. Maybe Toligen, you could reveal some secrets why we have such highly positioned guests here with us today in Kazakhstan. Но в первую очередь они к нам прилетели как друзья. First of all, they are here as friends. And I believe this is more of a strategic move in our relationship. In our continent, here in Central Asia, we made a lot, and our association encompasses best athletes. They are all part of us. They actually do a lot in order to make our association more recognizable. We are also visiting the United States, and we know Gordon. We know his popularity all over the world, and we know what Peter and more do in terms of organizing big events. And we also see all these events which they organize by ourselves. That is why no matter what we try to do here, and to attract our athletes, although they are very strong athletes here, we know also that they are pretty much experienced. But on the other hand, it is very important to have friends like more Peter and, of course, Gordon. So they could give an impetus, an important one, to our projects. And here, now, they are not for wrestling, but for negotiations, rather. And I believe they will give answers by themselves to your questions, and we'll see what kind of questions you would address to them. Well, this is quite intriguing. Thank you very much. I have a question to Gordon. We are following your Instagram
you like jiu-jitsu, we see your tattoo, but we never seeing you in G fighting, wrestling. But whether you will somehow rest in G with in some championship with some prominent athletes as well in G. Yeah, so this is something that people have wanted to see for a long time. And I competed in the gi all the way up until black belt and then kind of just focused on no gi. I definitely want to teach in the gi. I'm going to start actually training in the gi a little bit, just to be able to teach, because I want to be able to just run a school and you know, be a good coach and make instructionals with the gi. But at the same time, I also want to go out and prove that I can beat people in the gi at some point, I think. So I don't have any plans to compete in the gi right now, but I want to, at some point, probably compete, whether in a local tournament or just you know, putting content out there on YouTube for people to see. That I actually just don't lose all of my superpowers when I put a gi on, because that's not how it works. Yeah, I did the camp with Nicholas Marigali for his Worlds camp, and I actually kind of fell in love with the gi. I like training in the gi, and the gripping sequences are very intricate to me. I'm not an expert at them, but it's very, very interesting training the gi to me. And me and John are working on a program to start training in the gi a little bit more frequently when I get back. So that's a project that's a work in progress. Ну, действительно, как вы все прекрасно знаете, основные мои регалии, они как раз были достигнуты в джиу-джитсу без кимоно, в борьбе без кимоно. Но это вовсе не значит, что если я одену кимоно, то вся моя магическая сила куда-то испарится. Это вовсе не так. И, с другой стороны, мне всегда хотелось развивать именно эту сторону также своего спорта, для того, чтобы показать себя в работе с кимоно. И мы с Джоном также очень много об этом говорили, поэтому я могу так ответить на ваш вопрос, что в ходе своих тренировок я планирую больше уделять внимание тренировке с кимоно, как мы это называем, ги-тренировка. Да, ребят, давайте, кто еще? Now, Yanis and Michael, maybe you have also questions. Please introduce yourself and go ahead with your question. You proved a lot of times that you're the best of the best. So my question is, if I'm not mistaken, yesterday you tried yourself at wrestling against some of our best grapplers in Kazakhstan. So what is the main advice you can give us, young athletes from Kazakhstan, in order to improve our grappling and jiu-jitsu? Меня зовут Абдулла, я являюсь молодым спортсменом-грэплером из Казахстана. Я видел вчера, например, что вы участвовали в наших тренировках, пытались проявить себя с наиболее продвинутыми нашими спортсменами. Мой вопрос такой: какой бы совет вы могли дать начинающим спортсменам с тем, чтобы они также прогрессировали, как и вы? Yeah, that was fun. It was like 100 degrees Fahrenheit in there, and I was sick before the Felipe match. I couldn't compete, and then I've been traveling, so I did like 10 5-minute rounds straight and almost died. Everyone was super tough. The thing I was impressed with the most is the ability and just the instinct that the grapplers have to not accepting bottom position off sweeps. Like most people, when you hit classical jiu-jitsu sweeps, the guy goes over, you get on top, they accept bottom position. Whereas the grapplers here, they understand, oh man, I'm going to get scored on, and they fight hard to get back to top position. The wrestling is very impressive. The jiu-jitsu is impressive as well. And I think it goes back to what we were talking about before, where you just need that integration between standing wrestling and ground jiu-jitsu. Right now, there's a big gap in our sport where you either have athletes that are very good at jiu-jitsu and usually pretty bad at wrestling, or very good at wrestling and pretty bad at jiu-jitsu, and they kind of just stall and use stalling tactics to kind of not get submitted. And once we bridge the gap where we combine very high-level jiu-jitsu with very high-level wrestling, is I think going to be the biggest thing. And right now, what I felt yesterday was that
the athletes that I train with had pretty high level wrestling. I've trained with all the best wrestlers, not all the best wrestlers, but Olympic level wrestlers, Olympic champions. And the wrestling, especially for a jiu-jitsu rule set yesterday, I felt was some of the best wrestling I've ever felt in the world for our rule set. So now it's just a matter of using that wrestling to integrate into jiu-jitsu and perfecting, ground techniques, playing guard, passing guard, going for submissions. I felt the wrestling was very good, and then the jiu-jitsu, the pins were good, the submission escapes are okay, but I felt like, especially here, the wrestling is far ahead of where the jiu-jitsu is, whereas in Abu Dhabi I was training, and I felt that there was almost no wrestling, but the jiu-jitsu was high level. So it's just about the integration of that standing wrestling into ground jiu-jitsu, so that we have good wrestlers and guys who can also do jiu-jitsu if they have to. Я могу сказать, что действительно меня очень впечатлили ваши спортсмены, и после такого длительного перелета мне было довольно сложно с ними справиться. Я был впечатлен вашим уровнем подготовки и особенно специфической техники. Вот в частности, это когда вы боретесь в нижней позиции, при этом используете технику подсечек. Обычно это делается для того, чтобы завоевать себе верхнюю позицию. Но в целом я могу сказать, что вот часто происходит так, что в нашем спорте много пробелов. И это означает, что если вы хороший борец, вы можете быть никудышним спортсменом с техникой джиу-джитсу и наоборот, прекрасной с техникой джиу-джитсу и не очень хорошим борцом. И это означает, как я говорил ранее в своих ответах уже сегодня, что мы должны практиковать комбинированный подход к развитию борьбы. Это означает, что здесь техника ведения боя должна быть настолько хороша как в стойке, так и в партере. И, соответственно, действительно, если мы будем усваивать методы различного рода приемы борьбы, которые достались нам из классической борьбы, вольной борьбы, греко-римской борьбы, я думаю, в целом мы можем только обогатить наш спорт, сделать его еще более зрелищным. И в целом вот я хотел бы подчеркнуть эту очень важную тенденцию комбинирования техники стойки, техники захватов, удушения и, соответственно, борьбы в партере. У тебя еще вопрос был? Давай. Теперь Now I would like to ask the question in Russian. I would like to ask you, you probably heard that many professional athletes, wrestlers, and they are recommended to take cold showers. That cold showers boosted testosterone in human body. Are you a fan of cold showering, and whether you agree with such an approach? Okay, so I'm just going to give you my experience, and my experience comes from talking to Joe Rogan about this, who's like super into sauna and ice baths and things like that. And just for reference, I'm a person who hates cold water, and I would refuse to get in water under 80 degrees Fahrenheit. I'm not sure what that is in Celsius, but I hate cold water. And I tried to do sauna and ice bath combo. I talked to Rogan about it. I got a sauna, I got an ice bath, and now I'm in love with it, to be honest. I do sauna and ice bath probably like 4 to 5 times a week. And for me, it doesn't really feel physically like I have that much improvement. I feel that my cardio is actually better because I'm using the sauna after I work out, so it's supposed to produce more red blood cells and actually increase cardio. That's just what Rogan tells me. I haven't done any research on that. But I do feel better physically in that area. My cardio feels better when I use the sauna every day after I work out. And then the sauna ice bath combo just makes me feel very physically relaxed and mentally sharp. Like if I do sauna, I usually do 15 minutes of sauna and then 2 to 3 minutes of ice bath. And when I get out, I feel very physically calm, not stressed, not tense. And mentally I feel very sharp, like I'm thinking about new things, I'm creative, I'm doing work, and I feel very good doing it. So I wasn't a believer, and I refused for 27 years of my life to get into cold water, but now I'm like addicted to doing sauna ice bath combinations, and they've been great for me. So yes, I recommend them, but I would urge people to try it themselves and see how it goes.
Я могу ответить на ваш вопрос прежде всего в таком ключе. Во-первых, я не очень большой любитель холодной воды. В целом, все, что ниже 80 градусов по Фаренгейту, не знаю, как это будет в Цельсиях, то есть вода ниже 80 градусов по Фаренгейту мне некомфортной представляется. Но в последнее время я очень много практикую сауну, а после сауны я погружаюсь в ледяную воду. И так я это делаю 4-5 раз в неделю. Мне действительно стало это очень-очень нравиться. Несколько, до 5 минут в парилке и потом 2-3 минуты в ледяной воде приводят меня в совершеннейшее состояние покоя. Мой мозг работает как часы при этом. Я концентрируюсь, и это особенно полезно для того, чтобы развивать свой кардиопотенциал. И это особенно я, конечно же, посещаю сауну после тренировок. И могу сказать, что такой подход не только, как я уже говорил ранее, успокаивает меня и делает мою концентрацию более высокого уровня, но это также благотворно влияет и на повышение эритроцитов в моей крови, например. Так что я могу сказать, что да, такой подход хороший, но при этом нужно учитывать и то, насколько ваш организм сам желает того. То есть не нужно заставлять себя, если вам это некомфортно, принимать, например, холодный душ или использовать сауну. Это все нужно прислушиваться к себе, но мне это помогает. Так, ребят, следующий. Now we have a couple of more questions from the audience ready to ask. Assalamu alaikum. Toligen, I have a question to you. I see a UFC fight pass. Can you tell us more about that? AIGA will make broadcasting on the UFC pass or not? UFC Fight Pass is a partner of ADCC, and we have a joint meeting here today. That is why these logos are matched with the main spirit of our event. And all other things, I think, will be added. And I believe my guests will tell us more about this. Maybe more, you will tell us more about this. More, please. Yeah, so I just recently signed with the UFC Fight Pass. My communications and interactions with them have been amazing. They love the sport and they want to expand as quickly as possible. And to be honest, after my meetings with Mr. Toligan and seeing what AIGA is doing, I really feel that the UFC Fight Pass would be very interested in picking this up. So I will be trying to spearhead those discussions. And I think once they see what's happening over here, they're going to be very excited. And I just want the whole world to see what's happening to the Kazakhstan grappling scene. And I just want to shine a light on that. So I have no problem myself being in the middle and leading those discussions. And I don't like to take no for an answer. So I'm very confident we'll get it done. Я думаю, что действительно здесь можно сказать, что с UFC Fight Pass у меня складываются очень хорошие отношения. Я был с ними в контакте, очень много мы обсуждали. Мы обсуждали также о том, каким образом можно расширять наше сотрудничество. И после встречи с Толигеном я понял, насколько вы также нацелены на то, чтобы расширять охват аудитории, сотрудничество, в том числе с UFC Fight Pass. Это очень хорошо. И я думаю, что в целом у нас намечаются очень хорошие горизонты сотрудничества вместе. Вообще, насколько я понимаю, пока какая-то интрига сохраняется, люди не говорят, наверное, до конца, что есть. Very, very good, and I think we have on the right path. I have a question
to Gordon. You probably see UFC 285 and 3 last match fights were ended up with submission. Could you please tell us about this competition? Valentina, unfortunately, she was defeated. Our Shavkat Rakhmonov here ended up his fight by submission, his opponent. Maybe you can share with us your impressions of these fights. Yeah, so I saw just the highlights. We were traveling, so I didn't get to watch the whole event. The only 2 highlights I saw was the one with Valentina, where she made the mistake and got her back taken and then got finished, which I think there was only 25 seconds left in the round. And then I saw the John Jones finish as well. And people are saying, "Oh man, the John Jones finish was fake," and he didn't have his legs locked, or he didn't have the guillotine right, and so I can give my opinion on those 2 because those are the only 2 ones that I saw. Valentina, I just saw her get her back taken and then her in the strangle, so I don't really know what she did wrong defensively with her hand fighting. But that John Jones guillotine was definitely very tight, and it was made worse by the fact that his opponent was pinned up against the cage and his hips couldn't scoot away. So his hips were locked in place, which is just as good as having your legs locked around the guy because the hips can't move. And he can't stand up because John Jones was standing over him, and he had a very tight guillotine locked in place, strong chin-to-chest action, and that was super tight. So we didn't get a chance to watch those because we were traveling, but those are the 2 ones that I can comment on because I saw at least the highlights from those fights. Я могу сказать, что вот, отвечая на ваш вопрос, видел только две встречи. Это Валентина, которая, да, к сожалению, не выиграла, не смогла выиграть. Это было уже в самом конце, по-моему, там оставалось 25 секунд. И в целом я даже не могу сказать, что сделала Валентина не так. Может быть, там сложилось что-то не так у нее с техникой. Но вот еще одну схватку, которую я видел, это Джеймс Джонс. И там было много споров. Все-таки почему ему не удалось победить. Действительно, может быть, даже он каким-то образом симулировал свое поражение там. Но я могу сказать то, что на самом деле я видел, что Джеймс Джонс устал. Это было видно, когда его прижал соперник к сетке и, действуя таким образом, принудил его к сдаче. И это действительно было вот то, что я видел в конце. И такие мои впечатления, мне кажется, просто он устал вот на тот момент. Но здесь поправка, да, вы поняли, наверное, да? Да. Речь не про Джон Джонса, а про Сирил Гана говорят. Да. Нет, скорее всего, наверное, Шавхата оппонент. John Jones. I was talking John Jones. Да, все мы поняли. Мо, пожалуйста, Well, we got your answer. Thank you very much. More, maybe a couple of words from your side. Did you watch the championship? Maybe you have some impressions on the fights and your comments about them. Either because we flew here Sunday morning, so we were on the way to the airport. I still haven't seen the whole match. All I saw was the highlights. I saw the John Jones when he pinned him up against the fence. I didn't even get to see the Shavkat fight either, so we'll definitely have to go and watch the match. But we were traveling here Sunday morning, so unfortunately we didn't get to see it. Ну, к сожалению, я не видел этот матч, потому что мы приехали сюда в воскресенье утром. Я могу только вот присоединиться к тому, о чем до этого говорил Гордон в плане Джеймса Джонса. Шавката я тоже, к сожалению, не видел. Вот поэтому мало могу что сказать по этому матчу. Спасибо. Давайте к следующему вопросу. Thank you. And now let us proceed to the next question. I will approach to you with a mic. Will you please introduce yourself and tell us what's your question? The main reason why I started Jiu-Jitsu is your 2019 ADC highlights.
And my first question is, what is your actual weight and height? Меня зовут Рамазан, 20 лет мне от роду, я начинающий спортсмен, и в джиу-джитсу меня привлекло вот именно те события, которые были в 2018 году, эти матчи. Я хотел спросить у вас о ваших физических параметрах, ваш рост и вес. So first of all, it's always nice to hear that someone started training jiu-jitsu because of me. I think that's like one of my favorite things to hear. Like, oh man, I've been watching you, and you got me into jiu-jitsu. So that's awesome to hear. Right now, I'm currently 6'2". I don't know what that is converted, but 6'2" and 225 pounds, about 103 kilos. Я могу сказать прежде всего, что мне очень приятно, что люди смотрят меня и увлекаются джиу-джитсу. Это всегда очень хорошо. Что касается моего веса сейчас, это 245 фунтов. И вот все, что я могу сказать. И рост, по-моему, там, к сожалению, я не расслышал параметры роста. I saw your matches like 100 times, and last 2 years, every day I dream to feel your pressure, your grip pressure, and do you plan to train in Kazakhstan again? Я видел ваши матчи более 100 раз, и вот меня всегда впечатляет сила вашего захвата. А есть ли у вас планы тренировать наших спортсменов здесь, в Казахстане? Yeah, I think we do. I'm happy to show you my pressure. I think we plan to train again for sure. If Mr. Toligan keeps on feeding me, I'm not sure if I'm going to be able to move by the end of this trip. But we have a packed schedule, and I just have to navigate through that schedule. But I'm happy to train again. I haven't been training. Basically, this is the longest I haven't trained because I was sick for the whole week before the camp. I couldn't train that week. Then the whole week of the camp, I couldn't train, so that was 2 weeks. And then we started traveling. So then we got to Abu Dhabi, and I was basically just, I trained with the national team at Abu Dhabi, and then we trained yesterday. So I'm happy to train more, and as long as the schedule permits and my belly isn't filled with all the delicious food I've been getting, I'm happy to train. Да, действительно, мне бы очень хотелось показать себя как тренера. К сожалению, вот так складываются обстоятельства, что до этого я болел, плохо себя чувствовал целую неделю, был в Абу-Даби, тренировал их команду. Здесь Тулиген меня угощает прекрасными блюдами, и действительно, может быть, из-за этого я также не совсем в форме. Но да, я бы все равно хотел бы показать вам силу своего захвата, которая, может быть, после традиционного казахского гостеприимства несколько ослабла, но тем не менее. И вообще у нас расписание довольно напряженное. Ну, я бы хотел уделить несколько возможных моментов для того, чтобы показать себя как тренер также. У вас, да, вопрос? Давайте. I will start in Russian. My name is Timur. I am from Tashkent, Uzbekistan. First of all, I would like to thank Toligen and more for such a great event. This is not important only for Kazakhstan, but for the whole Central Asia. Rizo Sakharov, my coach, also would like to say hello to you. You are an inspiration to many jiu-jitsers and grapplers, and for me as well. I would like to have your advice. I mean, what would you recommend to young grapplers and jiu-jitsers, like to start off their career? And also, my question would be, who would be your toughest opponent throughout your career and throughout your wrestling? Yes, thank you very much. Я хотел бы прежде всего еще раз восхититься вашим мастерством, Гордон, и в связи с этим я хотел бы задать вопрос, как бы вы посоветовали молодым спортсменам развиваться, как им лучше прогрессировать и улучшать свои навыки борьбы. Я также хотел спросить, а кто, по-вашему, Гордон, является самым серьезным вашим соперником? So I think that
to your one question, my toughest opponent through my career has probably been Felipe Pena, which isn't saying much because he literally just quit during the last match. But you always inherently have more respect for someone who's submitted you in competition, and no matter how confident you are that you can beat that person, it's always in the back of your head that you were finished. Even though I'm confident that if Felipe locked a full body triangle and started on my back, I could escape relatively easy and go on to finish him. But there's always just inherently more respect you have for someone who's finished you in competition, and this was true. This is true across the board. Even when I was competing at purple belt and I fought Josh Hayden at ADCC trials, I got heel hooked, and then we fought again at EBI, and I was very confident that I was much better than him at that point. But there's still always that in the back of your head. There is that respect that, oh man, like this guy did submit me in competition, so I have to be careful. So I think for that reason, it would probably have to be Felipe. He's not on a level technically which is near mine anymore, but he's one of the only guys to submit me in competition and the only guy to submit me at black belt. As far as young athletes aspiring to build a career and a brand in jiu-jitsu, the number one thing is to just focus on being the best in the world. Everything else is easy. Now, especially in the age of social media, we have a ton of athletes who want to do the minimum amount of work possible, and they want to do all the things that come second to winning. Winning is the most important thing. And you see this very clearly with John Jones, you see this with Khabib, you see this with George. Winning is always going to be the most important thing. Winning is how you build a strong brand that lasts over time. You can be funny on Instagram, you can make funny videos, you can do stuff that is going to get likes, but that only lasts so long. People want to see you compete. And so building a persona and having a unique brand is very, very important, but the most important thing is being able to win consistently and convincingly against the best guys in the world. If you can do that, everything else becomes easy. Negotiations become easy, you have all the leverage in the world, and you have a brand which actually carries weight and fans that are willing to support you. There's a difference between fans and supporters. Fans will watch you, supporters will actually support you financially. They'll invest in buying your things, they'll buy your merchandise. So building a brand and winning builds and brings you supporters. Once you have the skill to be able to win, then you have to be able to build a unique brand. And there's many different ways to do this. Not everybody is comfortable talking shit or being outspoken, but there are ways to build very unique brands in very different ways. And so there are two ways to be exciting. You can either go into competition and you can be very exciting, like Anderson Silva, for example, who would just go in and knock guys out and make them look like they never competed before in their lives. You can be like Hodger, you can be like me, you can be like Marcelo, where you go out and you just submit guys. So you can be exciting inside of competition, and then you can be exciting outside of competition. And historically, the people who are most well-remembered and highest paid, and payment is a big issue in our sport because we don't make that much money, the people who are most well-remembered and highest paid are people like Mike Tyson, people like Conor McGregor, people like Muhammad Ali, people who can create excitement both outside of competition and they're exciting inside of competition. And so if you can be exciting inside and outside of competition, you can win consistently and you can build a brand which is unique. I think that's a recipe for success. And that will not only push your brand and you as an athlete and a person to the next level, but also our sport as a whole to the next level. Ну, я могу сказать, что если отвечать в обратном порядке, мой соперник наиболее сильный — это Фиа Пено, конечно. И, конечно, он сейчас, может быть, выбыл несколько из графика соревнований, но, тем не менее, когда я боролся с ним, я всегда знал, что этот человек очень опасен, я всегда контролировал его движение. В целом могу сказать, что если вы знаете, что соперник может вас привести к тому, что вы будете просто стучать по
ковру, знак сдачи борцов, естественно, то действительно он заслуживает уважения. И вот Ви такой человек, по моему мнению, когда я с ним боролся, еще раз могу сказать, всегда очень осторожно следил за его движениями с тем, чтобы не попасться. Далее, отвечая на ваш второй, вернее, он был первый у вас вопрос относительно того, что я могу пожелать молодым спортсменам. Здесь очень все просто. Нужно быть первым в мире, лучшим в мире, а все остальное приложится. И в целом я могу сказать, что сейчас у нас есть огромное количество спортсменов, которые освоили хорошо технику борьбы, но тем не менее они, может быть, не хотят выкладываться на полную. А вот лучшим стать в мире, не выкладываясь на полную, просто так не получится. И многие спортсмены сейчас уделяют большое внимание своей внешности, своему бренду, они развивают этот бренд. Но я могу так вам сказать, что, конечно, строить свою персоналию, строить свой бренд – это очень хорошо, но при этом, если вы не будете выигрывать постоянно, раз за разом, вы просто потратите зря свои усилия на свой имидж и его укрепление. Просто укрепить свой имидж можно только одним способом. Это постоянно выигрывать. И для этого, конечно же, вам нужны тренировки, вам нужны для этого силы, и вы должны выкладываться. Хабиб и Джонс, все это Хабиб и Джонс являются вот такими примерами. Ну и я, конечно, могу в этом случае, в плане себя упомянуть также. Я могу также сказать, что есть исторические примеры спортсменов, у которых просто завоевывали огромные миллионы фанатов благодаря своей уникальной не только спортивной карьерой, но и своим вне спорта также имиджем. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть и Майкла Тайсона, и Макгрегора, и Мухаммеда Али. Это все известнейшие спортсмены, и которые очень много сделали для того, чтобы построить свой супер-имидж. Но опять-таки этот имидж был бы ничто без их побед. Поэтому мой простой рецепт – это становитесь лучшим в мире, а все остальное будет с вами также. Ребят, у нас сегодня мероприятие еще в 16:30, поэтому... We have another event soon, that is why we have to wrap up. And I also would like to say that when Peter is the main referee of ADCC, and maybe you are so shy to ask the main referee some questions. My name is Abkanbet Sumat, I am a referee and an athlete. And Peter, I would like to ask you a question. We know that ADCC is one of the most popular sports in Asia, but we have light weight sportsmen a lot here. We have many light weight sportsmen here in Central Asia. Would you change the weight categories? Because we have very super light sportsmen here. Well, you know, it's been like the ADCC has been like this since the beginning of it, okay? We basically always been sticking to these weight classes. We had some thoughts of changing the weight classes recently, but what's happening is that I know there's quite a few guys, very light, way lighter than 66 kilos, but in reality, especially for men's division, okay, women's division is a different story, but for men's division, I don't think we'll have enough competitors tough in that level, the toughest in level, to always fill up this lower weight class or two lower weight classes that we might add on. So, and think about it, ADCC is just, for men, it's always been consistent of 5 weight classes. It's not like in wrestling or some other grappling sports, which they can stretch it up till 7 to 8 weight classes. So what makes ADCC unique is that many times happens, let's say, for instance, Marcelo, a guy who is the lightest in his weight class could just easily dominate everyone, even the heaviest guys in that weight class. That could be about 10 kilos difference. So that's why ADCC never thought of a big need to add one extra one. While in females divisions, it's a different story, because females are much different men in terms of strength. So Mo Jassen's been thinking and fighting for adding an additional weight class in females division. Maybe he'll give us some more extra information on this. But yeah, I think the men's division is going to remain the same as they are.
Я могу сказать, отвечая сразу на ваш вопрос, что в ADCC у нас 5 весовых классов, и мы не планируем их менять для мужчин. И в целом могу также сказать, что да, у вас есть выдающиеся спортсмены сверхлегкого веса, но я не думаю, что их так много, тех, которые меньше по весу 66 килограмм, например. Здесь также нужно отметить другую ситуацию в женском спорте, в ADCC. Там мы, конечно, учитываем физические особенности женщин, и там более гибкая шкала по классам веса, чем для мужчин. Так что можно ответить на ваш вопрос, что пока в ADCC по мужчинам, спортсменам останется вот эти 5 классов. И здесь довольно гибко, вот если мы возьмем Марсело, и там это известный, естественно, спортсмен, и если мы прибавим еще 10 килограмм, это может быть уже совсем другая весовая категория, более тяжелая. Так что вот мы подходим вот в этом плане в ADCC к классам по весу спортсменов. И поэтому у нас пока останется вот эти 5 весовых категорий. Спасибо. У нас вот девушка сейчас. Thank you. This is a lady. She wants to ask a question. Betova and Gordon, I have a question. Do you have do you have an idol in the sport? Здравствуйте, меня зовут Жибек. Я хотела спросить у Гордона, есть ли у него идол, которого он бы считал в спорте? When I was coming up through the ranks, through white belt, blue belt, purple belt, even a little bit of brown belt, I tried to mimic a lot of Keenan Cornelius's game because we had a very similar body style and body type. He was a little bit bigger than I was at the time. But he was, you know, a long, lanky American who was winning at the highest levels. He wasn't very consistent. He never won a world title. He never consistently was able to beat the best guys. But I watched him first time on the BJJ Kumite with Lloyd Irvin, and I was impressed by his style. And so I tried to initially mimic my game a lot of after him. And his passing style and things that he did. Unfortunately, when I tried to do it, I just got leg locked every day at Henzo's. So then I just started kind of listening to John. Another person who I look up to and I admire greatly is Hodger Gracie, because Hodger is a guy. I just recently had the opportunity to train with Hodger, and Hodger and I conceptualize jiu-jitsu in the same way. We think about the sport in the same way, and it's very different from the way that the rest of the people in the world think about the sport. And I got to train with him, and he's very, very good. Hodger's always a guy I respect because he would go out and he would fight for submissions. And he was actually a guy who would lose matches tactically because he was fighting for submissions. So he's just a guy that I respect. You know, he's a guy who I actually think is very good at jiu-jitsu, and I don't think many people are very good at jiu-jitsu. So Hodger's always a guy I respected. Marcelo's always a guy I respected. He would go out, he would finish people. And so I would look up to, you know, in the early days, Keenan and then Marcelo for some inspiration. And, you know, now that I'm starting to train the gi, Hodger will definitely be a big inspiration for me. But to be honest, most of my idols, I just idolize them, not idolize them, but I look up to them and admire them for their technical prowess. And in this regard, nobody in the world, in my opinion, comes even close to our coach, John Danaher. So I just listen to the things that he says. I trust his word, and there's nobody that has even come close to the level of technical depth and breadth of knowledge that he has in terms of jiu-jitsu, wrestling, striking, like any martial art you can think of. If I like to say I'm 20 years more advanced than the guys in the sport, John is 100 years more advanced than the guys in the sport. So, you know, the biggest guy I admire in terms of technical prowess is definitely John. Могу сказать, отвечая на ваш вопрос, Жибек, что когда я прогрессировал от одного пояса к другому, особенно на уровне коричневого пояса, для меня очень был
ярок пример Кини Корнелиуса. И этот человек, который, во-первых, замечательный спортсмен, и я видел, как он ведет свои поединки, особенно если он противостоит более сильному физически оппоненту. Это меня всегда очень впечатляло, особенно его техникой. И потом, конечно, когда мой тренер Джон, дальше мы стали с ним работать, многое я поменял, но Кини Корнелиус остается, конечно, для меня очень хорошим примером. Лорд Эван также. Ну и я могу также сказать о Хаджере Грейси. Этот человек, который, можно сказать, понимает джиу-джитсу очень глубоко, на уровне концепции этого вида спорта. Поэтому мы вместе с Грейси, с Ходжером очень много работаем. И в целом меня восхищает его именно такой вдумчивый подход к джиу-джитсу, создание не просто каких-то приемов, но очень важно, чтобы действительно он развивал вид этого спорта концептуально. Я очень также, конечно, много могу сказать по своему тренеру Джону Медагеру, потому что Джон является человеком, который для меня очень много значит. И я могу сказать, что сам по себе не представляю даже и доли того, той глубины понимания спорта, которым занимаюсь, как его понимает Джон. И действительно в этом плане мы вместе всегда развиваемся, и я очень всегда доверяю этому человеку как тренеру и как наставнику. Жибек, у тебя подарок был, пожалуйста, сразу передай, пока ты не забыла. Zhibek, you had a gift, you could pass it over. This is a gift for Gordon. Zhibek, if you would like to hand it over to Gordon, please come to the podium. Zhibek, could you tell us what is this? This is a dombra. This is our traditional instrument. So what I would like to share is this is it. Now we have also Sergei Morozov here with us. He is also quite well-known athlete. I would like to welcome the guests, and I have two questions. My first question to Tulegen and then to Peter. We know that when a country hosts big events like a meeting with Gordon or maybe with some other sportsmen, that means that is a good impetus for the regional sports development, and this is also a good opportunity for the local athletes to grow. Do we have any plans? Do you have any plans to develop competition level in Asia, in Central Asia in particular, to host matches of the world level? Input on this, but from what I see, basically what AIGA stands for is, we consider AIGA as the smaller brother of ADCC. This is where the lower ranks like beginners, intermediate, etc., masters are going to be played in the region, because AIGA is basically going to help the region around. All you guys have in the countries around, you have your own sports, your own even traditional wrestling. So this is when AIGA everybody can fit under the ADCC rules. Let's not forget that AIGA is using the ADCC rules, right? So that's another potential for the fighters to go up to the big one. In terms of big events, well, I could say that you guys had the very last few events had one of the best productions that I've seen. I mean, we've seen. You guys would agree with me. So I think you already have it. The events that you guys do here are on the highest possible level, so, and the fighters as well, they're really tough from all around the whole region, the Asia, Russians, and all around. So you have all the tools and everything just to go ahead and reach to the finals. And basically, I'll tell you, from our last few trials, the Asian, the one in Australia, you had
two guys from Dagestan that reached almost to the final, right? Previous events you had Kazakhstanis that going to the world, so I think you're there right now. So just need a little more effort till you reach the goals in ADCC. That's what I'm about to say. Ну, я могу сказать, что действительно мы очень уважаем, и у нас очень хорошие отношения с AIGA. Можно сказать, это наш младший брат. Мы хотим, чтобы AIGA росла, чтобы больше у нас было взаимоотношений, взаимодействия, и чтобы в конечном счете мы могли бы сказать, что и ADCC, и AIGA — это равноправные партнеры, с которыми бы мы хотели развиваться вместе. Далее могу сказать, что касается вот мероприятий, больших уровней матчей, соревнований здесь, в регионе. Ну, вы сами знаете, что у вас уже были подобного рода события, и они имели далеко не региональное значение, можно сказать, это уровень мирового. Поэтому могу только сказать, что здесь горизонты открыты, и вы можете в дальнейшем также принимать и больше мирового уровня матчей, мирового уровня соревнований. И тому есть много примеров, и вот, в частности, и вот из Дагестана там были два спортсмена из Австралии, которые также через регион, в принципе, выросли. И я думаю, что здесь все возможности есть для роста. Спасибо. Thank you. Сергей. Второй вопрос. Хочу просто представить Сергей. I also would like to introduce Sergei Morozov, lightweight fighter in UFC, and he is also a role model for our young athletes. Sergei, probably your second question. My second question to you, Gordon. I saw your fight in UFC Fight Pass, that was in autumn last year. Next, there was a tour of UFC and PR Performance. You friends with Dana Wayton, and you observing the fights, and I would like to know your vision. Maybe you could introduce to mixed martial arts in order to make the fights less traumatic for the athletes, to decrease number of hits on the head, for instance. I apologize, maybe I'm a little bit hectic in my question. So in other words, what you would add to MMA in order to save health of sportsmen, in order to protect athletes, in order to make these MMA fights less traumatic for the athletes? I think that the health of the athletes is actually contingent upon the style in which they fight. If you look at people who notoriously grapple during their fights, guys like Khabib, guys like George St. Pierre, they take inherently less damage than people who are strikers. And so if you think about this on a logical level, if you are predominantly striking based, it means most of your sparring all throughout your career, sparring is where you actually acquire brain trauma and long-term effects. And if you do most of your sparring and it's mostly in standing position and you're getting hit in the head constantly, 3-4 times a week, however much you're sparring hard, that can lead to serious long-term repercussions. But if you're sparring and you have a grappling-based style where you use striking into shoot boxing to take people down, and most of your sparring and then eventually your fighting will be mostly grappling-based. If you look at Khabib, he takes very little punishment during his fights. So I actually believe that the best way to approach mixed martial arts and fighting, just for longevity as a person and as an athlete, is to be heavily grappling based, where you absorb the least amount of punishment possible in the standing position, and you spend your whole time walking a guy down, either putting him down in the open, walking him to the fence and putting him down, and then you don't have these high impact the high impact strikes that you're absorbing, both through your whole training camp and in the fight. So I actually think that
It's the fighter's obligation. I mean, obviously, you can talk about health insurance and things like that, but I think it's really the onus is on the fighter to build their style around a style in which will just inherently have you taking less punches and kicks and strikes to the head over the course of your career. Я могу очень просто ответить на ваш вопрос с самого начала, что степень травматизации спортсмена зависит от его стиля боя. И прежде всего здесь очень важно иметь в виду, что если вы грэплер, талантливый грэплер, такой как, например, Хабиб, то большинство поединков у него заканчивается сдачей партнера в партере путем удушающего приема или захвата. Соответственно, если вы разовьете свои грэплинг способности, доводить бой, приводить его в партер и, соответственно, приводить к сдаче соперника путем проведения эффективных удушающих приемов или болевых приемов, то, соответственно, таким образом вы сами будете снижать свою травмоопасность, потому что другой вид борьбы — это, конечно же, страйкеры, панчеры, которые тренируются очень много в спарринге. И вот именно, кстати говоря, в спарринге они-то и получают колоссальное количество своих черепно-мозговых травм, потому что для того, чтобы развить их навыки страйкера, им нужно очень много в спарринге работать и, естественно, от своего спарринг-партнера получать очень много по голове, и это, конечно же, очень плохо. Поэтому я вам могу сказать следующее. Вы должны развивать свои способности гармонично. Вы должны быть хорошим страйкером, чтобы начинать поединок в стойке. После нескольких эффективных атак путем в стойке с помощью своих ударов вы можете перевести поединок в партер и уже там, на земле, проявить себя как грэплер и эффективно закончить поединок. И таким образом сберечь свое здоровье и здоровье своего соперника. Спасибо. У нас много. Thank you. It looks like we have already a number of video questions, and now we have a question from the audience. A guy flew from Georgia specifically for this meeting. I would like to welcome all of you. My name is Yanis. I am a blogger and a commentator for UFC. I have a question to all of you. The video for grappling enjoys less likes than MMA. I would say that grappling is rather marginal types of sports, which mainly interesting for the athletes themselves and their relatives and friends. What we have to do in order to have grappling more visually applicable for the viewers, not necessarily for the grapplers themselves, but for the broader audience? And this, again, question for all of you. Is trying to create a bridge for jiu-jitsu from being a participant-based sport to a spectator-based sport. Right now, most people who watch jiu-jitsu events also do jiu-jitsu, which means that the audience will be much lower than a sport like MMA or football or American football, where most people who watch mixed martial arts aren't going into training the next day to get punched in the face by their friends. And so this means that the pay structure for jiu-jitsu, because there are less people watching, because it's a participant-based sport, the pay scale for actual competition will be much lower. But you'll be able to make a lot more money selling instructionals, teaching seminars, teaching people than you would in a sport like basketball, in a sport like mixed martial arts. So the way you make money in jiu-jitsu is very different than the way that you make money in mixed martial arts, for example, because of the fact that
jiu-jitsu is a participant-based sport. Most of the people who watch jiu-jitsu actually participate in jiu-jitsu, and it's not the same for MMA. So our job as athletes, as promoters, as organizations, is to bridge the gap between a participant-based sport and a spectator-based sport, so that you have at least 50% or more of people who are watching jiu-jitsu don't actually train jiu-jitsu. They're there to watch ADCC. They're there for the excitement, and they're there to watch their favorite athletes. They're there for the drama, which is created before. They're there for the story. They're emotionally invested. Another thing that we have to do is the athletes have to do better. If you look historically at athletes competing, the rule set does not dictate how the athlete performs. The training of the athlete dictates how they perform. You can have 5 different rule sets, and an athlete will compete almost exactly the same under those 5 different rule sets, regardless of pay structure, regardless of rule sets, doesn't make a difference. How you train is how you're going to compete. And if you train to do the minimum amount of work possible to win by just winning by advantage or 2 points, that's always how you're going to compete, because that's how that's where you're confident. So the athletes need to train as professionals. They need to train to be exciting. They need to train to get submissions. Submissions in our sport is the equivalent of a knockout in striking. And so our job is to bridge the gap from participant-based sport to a spectator-based sport. And there are many people now who don't do jiu-jitsu, who have never even heard of jiu-jitsu really, but they know my name, they know who Gordon Ryan is, and they tune in to watch. And I think we need more of that. The problem is I'm only one guy, and I can only do so much. So we need the other athletes on board with this. We need the organizations and promoters on board for this. And the goal over the next 10 years is to finalize that gap between participant-based sport and a spectator sport. And I think the first big step was with that was ADCC this year. I think that was an event that took us into near mainstream level. But with that being said, there's a lot more work that needs to be done. Я могу сказать, прежде всего, отвечая на ваш вопрос, что здесь нужно сделать мост в сторону джиу-джитсу, в сторону того, чтобы участники были не просто участниками, а еще и сделать так, чтобы больше и больше этот вид спорта люди смотрели, которые не практикуют джиу-джитсу. И это очень важный момент, потому что до сих пор грэпплинг и соревнования по джиу-джитсу, там в основном кто их смотрел? Их смотрели люди, которые сами либо тренеры, либо спортсмены, которые практикуют такие же схватки. И в этом большое отличие от ММА, например, или от американского футбола, когда эти соревнования смотрят простые люди, которые никогда ни с кем не дрались, и, может быть, пару раз получали по физиономии где-то в другом месте, но и не более того. Они просто любят смотреть на схватки ММА, поэтому наша задача сделать так, чтобы наш вид спорта был не просто его интересовали этот вид спорта, не просто интересовал участников, которые это практикуют, но и сделать его более смотрибельным, более привлекательным для широкой аудитории. А что для этого нужно? Для этого нужно сделать так, чтобы наши спортсмены стали лучше, чтобы они были настоящими профессионалами своего дела, и они бы показывали высокую степень привлекательности и зрелищности своих схваток с тем, чтобы больше было ярких, болевых, удушающих приемов, чтобы приводило к сдаче соперника, потому что сдача соперника в грэпплинге, в джиу-джитсу — это все равно, что нокаут в боксе, который, конечно же, очень-очень привлекает широкие массы аудитории. Мы работаем над этим, ADCC делает много для того, чтобы сделать наш вид спорта более зрелищным, для того, чтобы он приносил деньги не просто, вот в основном джиу-джитсу зарабатывают это тренеры, тренируя спортсменов, это главное отличие от ММА, поэтому нужно сделать его более зрелищным, более доступным к широкой массе аудитории. Вот так бы я ответил на этот вопрос. У меня маленькое дополнение будет, так а может быть...
I also have a small addition, maybe or remove points and to make the whole grappling by submission only. No points, only winning by submission in grappling, whether it will be perspective approach or not. Well, I like the questions. Nobody never been asking us such thing, but everything that Gordon just said about it was true, and I completely agree. I just want to add up a few things. You have to understand that in order to promote this sport, the most important promoter is the media, right? Media is always trying to avoid content with long timings. This is what jiu-jitsu and our grappling sport in ADCC is all about, is the time matches. We can't just shorten matches to a extent when all the media is going to be interested. Like, for example, you'll be surprised if I tell you that sumo, for instance, is one of the most attractive sports for the media because it's so short and quick. Well, there are events that are submissions only, but still, those many events that we know, they all know of, some of them are no even time limit and this and that. Making the submission only event doesn't really mean that the guys is going to do the submission from the first 1 minute, which means it still might take them that long time until it gets submitted or just finish the fight in some way. And that long contempt of timing, it's what's pushing the media away. And the media is the one that's supposed to promote. That's why I want to thank again Torligan for trying to promote this kind of sport in the country. But yeah, this is the other drawback, is the long content and timing of the sport. Я могу сказать, что прежде всего вам спасибо за вопрос. Мне никто так в лоб не задавал с такой интересной концепцией отменить баллы и только привести все к тому, чтобы противник сдавался. Но здесь есть несколько очень важных аспектов. Во-первых, по зрелищности выигрывают те виды спорта, которые короткие, где поединки короткие и яркие. Поэтому сумо является таким видом спорта, который наиболее привлекает внимание средств массовой информации, потому что там все решается буквально за несколько минут, и сразу видно, кто выиграл. Здесь так не получится, потому что наши схватки, они в любом случае будут длительными, потому что, чтобы привести соперника к сдаче, нужно постараться вначале провести, соответственно, подготовительные действия, прежде чем провести эффективный болевой или захват. И это неизбежно продлевает длительность по просмотру, что, конечно же, не совсем привлекает аудиторию, но мы думаем по этому поводу, и, соответственно, здесь есть элементы эволюции. Я пока не могу сказать, что здесь можно сделать. И в целом я не могу также согласиться с тем, чтобы все свести к сдаче, потому что это неизбежно будет. В любом случае мы не сократим таким образом наши схватки по времени. I understand. Okay, thank you. Next question for Gordon. Какая у тебя любимая еда? Gordon, what is your favorite food? Did you try Kazakh national cuisine? We call it beshbarmak, which is pieces of dough with meat. I bet you tried. And to your opinion, what is better, burger or beshbarmak? Yes, I have. We've tried a lot of food when we were here. And it's some of the best food I ever had. For me, the big thing, I'm a big bread and pastry guy, so the breads have been amazing here. The meats have been amazing as well. You have very, very good tea as well. I've been drinking tea since I arrived, and the tea has been amazing. Me personally, I'm always a burger guy. I like American cheeseburgers, but everything here has been absolutely amazing. I had camel milk for the first time yesterday, which was interesting. I wasn't expecting it to taste like that, but it was good. And everything has been incredible. But for me, it's been the tea. I've been very impressed with the tea. The meats have been amazing, and just the bread and the pastries have just been phenomenal. So I'm very happy that my stomach's doing a little bit better. I can actually eat real food now.
Ну, во-первых, я могу сказать, что здесь есть все, что мне нравится. А мне нравится хлеб, выпечка. Я очень впечатлен качеством хлеба здесь, в Казахстане. И мясо, конечно. И сочетание мяса и хлеба и теста – это, конечно же, непревзойденная комбинация во все времена. Также мне очень нравится чай. Очень много чая с момента того, как я приземлился. Чай. Это мне очень также понравилось, высокое качество чая. И шубат я тоже пробовал, это мне тоже очень понравилось. Я вообще-то американец, конечно, люблю чизбургеры, но еще раз хотел бы подчеркнуть очень хорошее качество и мяса, и хлеба, и выпечки здесь. Если бы у меня был желудок покрепче, я бы, конечно, еще много чего попробовал. Окей. Следующий вопрос. Давайте Next question, let us fantasize a little bit. We see UFC, Yogan, he had not very good performance. If you would be instead of Joe Jones against Cyril Agana, whether you could submit him and get the belt to yourself, according to MMA rule, of course. Yeah, that would be very unlikely. Just as I think it would be unrealistic to say that that John Jones could come into a grappling match and beat me under any rule set. I think that it would be very unrealistic at this point, to go in and say that I could beat the greatest MMA fighter of all time under his rules in his domain. I'm not going to say it's impossible because of the fact that my submissions are so dangerous. It could happen. Just like he could come in and, if he locked a Darce or something, he could submit me. So, nothing's impossible in combat sports, but it would be a very unlikely that I could walk in tomorrow and defeat John Jones in an MMA fight. I think that would be just foolish and naive and just, to be honest, straight up delusional to think that. And I think that it would be almost the same to think that he could just walk in and to do the same to me under grappling or ADCC rules. Ну, я могу сказать, что, конечно, вряд ли я бы стал чемпионом Mixed Martial Arts, MMA, потому что, сами подумайте, было бы очень наивно и глупо представить меня в ситуации борца по правилам ММА против такого замечательного спортсмена, как Джо Джонс. Это все равно, что представить, что он бы пришел ко мне на ковер и там попытался бы меня победить по правилам грэпплинга. Это также было бы также очень странно представить. Поэтому можно сказать, что действительно, может быть, у меня бы и возник шанс победить Джо Джонса в ММА, так же, как и у него по случайности мог бы пройти хороший удушающий или захват, и он бы меня привел к сдаче на ковре. Но в целом это вопрос, конечно, очень теоретический, и можно сказать так, что каждый должен оставаться в своих правилах и на своей территории. Микрофона нет, микрофон дайте. Я не слышу. I think the answer is the same. I think that with Gain, I think the chances of me being able to submit him based on his grappling would be much higher. But still, I think that anyone. First of all, he's 30 pounds heavier than me, and he's actually training for mixed martial arts, whereas I'm not really doing that. So I think that it would be, it's not an impossible task because my submissions are so incredibly dangerous. But I just think it would be delusional to say that I could walk into the UFC heavyweight division with no MMA experience and beat the former champion and current #2 guy in the world at that weight class. I think that if I thought that, especially if I said it in public and then someone clipped it, it would be so bad. Everyone would be like, "Oh, look at this idiot." So I think that is just kind of a delusional thing to say. It's like saying that if I walked into basketball, that I could be competitive with guys in the NBA. It's not quite
it's not, MMA and jiu-jitsu aren't that different versus like an MMA or versus like jiu-jitsu and basketball, for example. But I just think that it would be naive to think that you can walk into a sport that you don't really practice and beat the best guys in the world without at least some dedicated training to it. Which I've trained a lot of MMA in my life, but I have never fought, professionally or anything like that. So I think it would just be it would be naive to think that you could go in and to do things like that. Но опять-таки ваш вопрос чрезвычайно иллюзорный и, можно сказать, наивный в том плане, что если выйти против чемпиона ММА, который, кстати, на 30 фунтов меня тяжелее, и попытаться вдруг ни с того ни с сего завоевать первую награду в ММА, это очень сложно. Точно так же, как представить, что если человек, чемпион по баскетболу, придет в ММА и будет пытаться там победить чемпионов. Конечно же, ММА и грэпплинг, джиу-джитсу — это все-таки более близкие планеты, нежели чем сравнивать с баскетболом. И мои захваты, мои удушающие, они очень опасны. Так что теоретически, конечно, я бы и мог придушить чемпиона ММА и получить его пояс. Но опять-таки это все из разряда «если бы». Заканчивать будем. Тулиген, подскажи, пожалуйста. Shall we finish now? And there are some info about the amount of prizes in cash for best submissions in AIGA, for instance, or in ADCC. Yes, there was some info like this and more, and Gordon would like to give some bonuses to those guys who in the Champion League ended up with quick submissions and with better submission, more attractive submission, more. Maybe you would add something to this. What kind of bonuses, cash prizes for best submissions, and who can get these bonuses in AIGA tournaments? Okay, I would like to present this check for the fastest submission in AIGA. Давайте поаплодируем. Это от Моджа Сима, от компании DCC. Чек на $5000 будет. This is a cash check for $5,000 for the best and quick submission. Это И вот такой чек от Гордона Райана на $5000. And again, it is $5,000 check, right? То есть это лучшему спортсмену $5000, он только что продемонстрировал этот чек, и за наиболее быструю сдачу это тоже $5000. Наиболее яркую прием для сдачи по сопернику. Да, небольшая поправка, да, Андрей, скажу. Это они выделяют для того, что этот. This check actually will be shared within several tournaments by the Leagues of Champions, and at the end of the year they would decide, the athletes themselves, the best submission and the quickest submission within the whole season. And at the end of the season we will hand over these prizes, and I think this is a very good motivation for the athletes. Indeed, this is a good amount of cash, and I would like to compete myself. We still have a bunch of video questions, and I think we will backlog them. We will have another meeting at 4:30 p.m.
And I think we will then raise these questions further on. If Tolegen or our guest would like to say something at the end, please. Начинаем видео, да? Видео будем давать все-таки? Видео вопросы у нас есть. We still have a couple of video questions. Let us start. Salam alaikum, Kairat Jones-Bayev here from Shimkent City. I have two questions for you. The first question is Borat still your favorite movie? Number two, do you feel unsafe being in the home of Craig Jones? And lastly, a shout out to all the Dagestanis in the audience. 2-0 between the Australians. Хотел я здесь еще добавить, что Грейг сказал... I would like to add, to avoid misunderstanding, Greg said that he has a score with athletes from Dagestan 2-0. It's his first submission over Eldar, the first win over Eldar. And that is also a win as a coach because he helped Volkanovski against Makhachev. So please answer in your question, these questions. Well, he may be 2-0 against you guys, but he's 0-3 against the person who matters, and he's lost all 3 by submission. И он, я думаю, действительно вопрос интересный, но он проиграл 3 боя сабмиссии с сдачей. Гордону проиграл. Подчеркиваем, что он говорит, что он не проиграл. 3 раза сабмишеном. Давайте, у нас следующий вопрос готов. Hi, my name is Asal, and my question is it a promising direction for a girl to be a professional grappler? My name is Asal, and my question is it a promising direction for a girl to be a professional grappler in the States? And what are the steps she should do in order to build her career in grappling and become successful and famous like Gordon Ryan? В Соединенных Штатах таким же известным, как Гордон. И что для этого надо? Yeah, I think we spoke about this previously. I think it comes down to number 1, skill, number 2, charisma, and number 3, overall appearance and building a unique brand. And I think that one of the big things that Jiu-Jitsu is missing is a female star. We don't have any female stars. And for the longest time, MMA was missing that. And then, Ronda Rousey broke out, and she was the highest paid athlete at the time in the UFC, and still one of the top 5 highest paid athletes ever, I believe, in the UFC. So one of the things that we are missing as a sport is a female star. And I think that there's a lot of upcoming talent. The sport is growing around the world, both with people participating and just practicing jiu-jitsu as a hobby, and people who are competing. And so we need desperately a female star, and females can build their brands in the same way as males can. The most important thing is winning. You have to be able to win, and then you need to be able to have some kind of unique, special thing about your brand and as your person. Females and women in general have the advantage that they can use their looks a lot more than males can in a male-dominated sport to help further their persona and further their brand if they should choose to do so. But the main thing is always going to be you have to be able to win. If you can't win consistently against the best people in the world, you won't be taken seriously. And so I think that it's almost the same thing with male to females as far as building a brand. I just think that females can kind of fast track it a little bit should they choose to use physical appearance to do so and to build that brand.
Я могу сказать, что уже мы обсуждали этот вопрос, как стать лучшим. И здесь 3 очень важных ингредиента: навыки, харизма, внешность, свой бренд. На основе своего appearance, бренда вы можете бренд такой построить, как Ронда Раузи, например. Но я могу сказать также, что женского лица у грэпплинга вот явно не хватает. Нет таких красоток, которые бы были одновременно и прекрасными бойцами в грэпплинге. Этого не хватает. И здесь, конечно, у женщин есть важное преимущество, потому что они могут использовать свою привлекательную внешность эффективнее мужчин и, соответственно, собирать большее количество фанатов, популяризировать этот вид спорта. Но опять-таки, если вы не выигрываете, то неважно, какая у вас замечательная внешность и какой вы построили бренд, это все будет неважно. Нужно выигрывать. И в этом плане это все универсальные правила для того, чтобы стать лучшим. Но женщин действительно не хватает, и мы бы это очень приветствовали. Андрей, давай, наверное, много там вопросов, да? We still have a lot of questions, and we still have a question from Ruslan Abdullayev, who is the winner of Champion Leagues. Всем ассаламу алейкум. Приветствую всех. Казахстан, Алга. Гордон Райан, как насчет суперсхватки лучшего грэпплера России, родом из Дагестана, Руслана Абдулаева, против лучшего грэпплера Америки Гордона Райана в лучшей лиге мира AIGA? Жду ответа. Best grappler in the world and ever. If you're going to call me out, at least get it right. But yeah, sure. You know, I'm happy to compete against anybody. You know, as I've proven over and over again. So I think that will be very interesting, and it's always very interesting to see a very different style of grappling. You have typical. You know, Brazilian Jiu-Jitsu, when you have the Brazilians who've been dominating the sport for the longest time, and now you have competitors coming out of this region that have a very different approach to Jiu-Jitsu, which is very heavily based on wrestling, as well as the integration of Jiu-Jitsu. It's just a very different approach, and you know, I see in the next decade or so regions like Kazakhstan, like Russia, and places like this quickly overtaking regions like Brazil. And once you have children in these areas training not to win the wrestling Olympics from a young age, but training to win ADCC, I think a lot of people in this sport are going to be in trouble. So I'm very happy to test my skills against someone who has a very different stylistic game than most of the people who I'm used to competing against. И я вообще могу сказать, что не надо называть меня по имени, можете просто говорить лучший грэпплер в мире. Это шутка. А так вообще, конечно, я открыт и всегда готов испытать себя в схватке с другими соперниками, включая Руслана. И в этом плане могу также сказать, что встреча с представителями других континентов, практикующих грэпплинг, которые тренируются для того, чтобы стать не лучшими в ADCC, а, например, лучшими на Олимпийских играх, это прекрасная для меня возможность узнать что-то новое в технике борьбы прежде всего. И поэтому, конечно же, я всегда готов принять такой вызов. И заключительный вопрос из Турции. And a very, very final question, guys from Turkey. Gordon, on your last attendance to Joe Rogan's podcast, you said that you had thought about competing in the gi. And you even say that you will be the person to save gi jiu-jitsu. So my question is, when shall we see you compete? And against who would you like to compete first? Хотел бы сказать, прежде всего, Гордон, вы человек, который известен джиу-джитсу без кимоно, но что касается джиу-джитсу ги, вот с кем бы вы хотели сразиться в кимоно, прежде всего, и где и когда это бы произошло? Yeah, I think we spoke about this a little bit before. To be honest, I think there are only really 3, maybe 4 athletes
in the sport that could actually reignite the passion for gi jiu-jitsu. I think it's myself. If I competed in the gi tomorrow, it would instantly change the landscape of gi jiu-jitsu overnight, whether you like to admit it or not. I think that if Hodger came back and was competing consistently, I think that he could also reignite the passion for gi jiu-jitsu, because he's just he has that greatest of all time aura about him, and he's very exciting. He goes out and he finishes people, and he makes it look easy. I think that Nicholas Marigali competing in the gi, I think Nicholas has that star quality. He goes out, he's always looking for submissions. He has one of the highest submission rates ever in the sport, and I think that if he, continues to compete in the gi and continues to dominate the way that he has been, I think that he could bring a lot of interest into gi jiu-jitsu again as well. Even guys who are coming up like Mika Galvao, who are very exciting, who are loved internationally, pretty much universally loved by everyone. The Americans love him, the Brazilians love him, everybody likes to watch him, and thinks he's a great person, and he's very exciting on the mat. So those 3, maybe 4 guys, I think those are the only people who could kind of reignite the world's passion for watching gi jiu-jitsu. And also, I just think that the rules in gi jiu-jitsu are just inherently flawed. I think that the more rules you have, the more people will try to play the rules. And there's so many extra rules and regulation under IBJJF competition, the current IBJJF competition structure, that it leads to boring matches, because the rules make the match so tactical, it takes away from the athlete's technical ability, because they're focused so much on tactics. And so that's, I think, a big drawback with the IBJJF current landscape. And like I spoke about before, I think that I want to eventually at least start training in the gi, and then maybe jump into a few competitions locally here and there, and then potentially work my way up to competing against very good guys. But that's not really set yet, and I have no intention right now of competing in the gi. I just it's something that's on my radar, and something I may potentially explore in the future, but nothing set in stone yet. Я могу сказать, что если речь идет о джиу-джитсу ги, то есть джиу-джитсу в кимоно, то здесь есть 3-4 атлета в мире, которые действительно могут заявить о себе и сделать этот вид спорта еще, добавить ему популярности. Это прежде всего, конечно, я сам. Давайте будем откровенны, что если я завтра одену кимоно, начну выступать в джиу-джитсу таким образом, то, конечно же, количество фанатов увеличится. Это, конечно, также еще Поджера, например, это Николас Меригала, это, конечно, Фи, может быть, это также Мико Габао. Целый ряд спортсменов, которые бы также могли сделать этот вид спорта более популярными. Но я могу также вам сказать, что в ABDJF, то есть Федерации кимоно джиу-джитсу, здесь существует очень много правил, которые имеют свою, я бы даже так сказал, забюрократизированность. Там очень много дела уделяется внимание тактике именно борьбы, которые для неподготовленного зрителя кажутся просто скучными. То есть сами правила не позволяют развиваться этому виду спорта настолько, насколько у него на самом деле есть потенциал. Вот что касается возможности продвижения джиу-джитсу кимоно. Но я могу также сказать, что у меня нет каких-то сейчас конкретных планов для того, чтобы назначить именно конкретную дату выхода меня в кимоно для того, чтобы с кем-то сразиться, с каким-то соперником. Но это все остается, как говорится, на моем радаре, и я планирую, да, развивать себя как спортсмен ги джиу-джитсу. Большое спасибо. На этом будем заканчивать. Many thanks. Thank you, Tuligen. Thank you, Gordon. Thank you, Peter. Thank you, Mura.
And I would like to remind you that at 4:30 we'll have another event. We will add only those in uniform to compete and to participate in this 4:30 p.m. event. So thank you again, Gordon. Thank you, dear guys. It was great. Thank you.